My name is Paul Lombroso. Paul Lombroso. I'll be your teacher with David McCormick. David McCormick He is the nice one. He is nice. I am not nice. Not nice. Do you know what a push-up is? Push-up. Do you know what a push-up is? Push-up. Hold this. Okay, like this. All right? Move. So be careful. Learn, or you do many push-ups. Okay, so last year you started learning about neuroscience. And you learned about the importance of the brain in making you walk, making you speak, making you listen, find food, and answer my questions. You need the brain to do all of these things. And that's what we will be focusing on this week. Many of you asked, when we talked about neurons, how do neurons work? That will be the focus of this week. So, as we go along this week, you will learn the details of how neurons communicate with each other. So here you remember, in this lecture, I review some of the things you learned last year. What is this? What is it? This is a neuron. A neuron, okay? Neuron. Okay, and what is this? This is an axon. Good. And what is this? Cell body. And this? Dendrites, some say dendrites, some say... No. Axon hillock. No. Axon tip. Axon tip. What does this say? Axon tip. Yeah, okay. And what is this? Dendrites, okay. Now, let's put two of these together. As you begin to understand how they communicate with each other. Okay, what is this? Signal. It's a signal, okay. And it is an electrical signal that we will emphasize
this week. ता इन्हें दुंडा दी ला इन्हें गंजो लोगिर दाग कोरला ता मिक्स करने जाए रेस How does it get formed? ता लोगिर दाग कंडी चिको टुंगो रेस How does it travel down the axon? ता दागे चटन गिने कंडी जुडोगो रेस पे And दी कोरला जाएंगेस what happens right here? जैसे ता दी लेब्दु चंबा इन्हें करचे गो रेस chemical signal. Oh my God, they know everything. Class dismissed. Class, you can go home. 지난다 이네 경아서 정말 시기 되셔서 다 이네 진짜 쳐고서 말했어. 정말 로던 리레스. Okay, we will be talking about, what is this? 네가 그래. 레파 The brain. brain. 네가 그래. 융바 spinal cord. And together, what are they called? 냠도 명 가르다 그래. 완전 nervous system. Okay, it's actually, 대위 완전 말라 central nervous system. who said that? Who said that? 디 대위 완전 말라 미스래. Yes, 대위 완전 good. 말라. Central nervous system, together. 저던데 레바든 김만 냠도 그 대위 완전 말라 차그라. To contrast it with, ताइने करेतन दूर गोरे तेवी वंजा मला तर करेतन दूर गोरे थको वंजा मला तर दूर गोरा what do they say? compared to peripheral nervous system Exactly. Altogether, these help you, all of your actions are require the brain, the spinal cord, and the peripheral nervous system. 저선데 경한기 구조 창말로 가르스나 네 레바단 경바단에 타그로 원자 말라 ता निजन도 니버도 다 참고해 주셔야 되고레스 And there are many diseases of the nervous system ता이네 원자 말라기 다 주교 mambo든데레스 that can affect the brain or the spinal cord or the peripheral nervous system. ता이네 레바 경바 메모나 타그로 원자 말라라 견셔츠 ता이네 원자 다 주교든데 중고레스 So, as I've already said, this week we will study how neurons communicate. 다네 든타들라네 원자 타번치네 다튼 간리치 당고 메콜라 장그레 And this will be the focus of David McCormick's talks on Tuesday. 저자다 젠 데이비드 맥코르믹 기타 네 원자 타번치치라네 다튼 동츠디 톨레시그레스 And you will understand how action potentials get formed. ताकि लेजिन निबसया द कंडिचने जुगु में दिकोला जंगरे And when that action potential comes to the end of the axon, you will understand then how the chemicals we call neurotransmitters are released. ताने लेजिन निबाते ने वन दाके सटांगे ता नेमोदेला लेब्दि छंबा ने तंदागी वंजा थिंबा दिगि कंडिच लोगी में कोला जंगरे Towards the end of the week, we will be talking much more about how these neurons form circuits. ताने dunta digi ta thama dela nganzo wanza thapon digi di karsna wanza gi ta khorlom din kandi jitungu me korla kiji So axons, as they travel up the spinal cord and enter into the brain, ताने signals right ताने wanza da digi di karsna gyumba gyune nganzo leba pardo ne drodi chamba they are carried together in circuits जसंत दी ने leba pardo drodi chamba karsna wanza gi khorlom gyune dogores that go to specific parts of the brain. दी ने lebe gi ta ne chahi ngejin chigla dogores And those various parts of the brain have to communicate with each other. जसन lebe gi chahi digi di chigla ne daten tangores dewa chegores And produce some sort of response. ताने daten delatene ne yalen ngejin chigres For example, to pick up a glass and drink it. tapendo chashna ene karsure shepor dindichi lanche chu thongendo imbaina Or to come over to the classroom. yamana ta ene jingkhana no yongya kumbagena yongya So this is something we call goal-directed behavior. tadilanga jo karse gorsinda ta migbeng yejeng gi gujose gores migbeng yejeng yebeta You get up in the morning, you remember, I have class.
저단다 저기 랑디 좀 키란서다 ene lamsan tengo res ngala dirin zinda yortas. You get ready to come to class, so you prepare things. 저단다 ene zinda yoyala ene karsu 우리 자릭 chegoras. You run to the kitchen, to the dining room because you're late. 저단 ene 키란 서서 답장나 ene 때 규셜 규네 연구를 가르스나고 질리트브요ras. You grab your food and then you run over here because you're still late. 저단다 ene 칼라데 lamsan 주체 ene zin다나 규셜 규네 연구로was. 규셜 규네 연구로was. And you sit down. So this is a whole process of events. 저단다 디디 ene 총아 망보치기다 ene karsu 우리다 규름든지 차대고라. That your brain has implemented, has started. 저단다 디 총아 디디 kar스나 ene 레바기다 ene tumbares. 다 고츠바res. We will also be emphasizing what we call the scientific method. 다는 신간조다 체리기 탑lâm 세디 korlaita enganzo surdenchene ta jangin sigdo. So in the scientific method, hopefully you're on the right page. We generate a hypothesis. 다 체리기 탑lâm 나올라 간조 처샤 디고레스. 처샤. You know what? Have you heard that word before? Hypothesis. 저단 처샤 세디 korla ene 꼬뇽에스 키란소. Okay. Can you give me an example of a hypothesis? 처샤기 ene 비춘지 샤다스. So if we have a disease and want to test if that disease comes from a certain polluted water, Okay, that's a hypothesis. And then you have to set up your experiment to test the hypothesis. 저단다 ene 처샤데 ene 무실 다지 제발라 다 ene 다지데 ene 디고라스. You examine the data, 다 디딜라 가르스나 다 잔도 ene 예주체고라. and then you look to see whether it supports your hypothesis or does not support your hypothesis. 저선다 드셔기 잔도 딜라 ene 다 따체 ene 예주체체 디기 키랑기 처샤 딜라 ene 겹된 두문두. And then you, 다그레스. if it does not support your hypothesis, the water does not make you sick, for example, you have to then make a new hypothesis. 다 기제네 무실 다지 디기 키랑기 처샤라 ene 겹된 체기 문두나 ene 다 ene 나차데 ene 추들 좀 임바지 겹된 체기 문두나 ene 처샤 셴바지 소고레스 디고레스. Or, let's say the water does make you sick. Now your new hypothesis might be, what is it in the water? 다 기제네 다 ene 무실 다지 디기 처샤 딜라 겹된 체체 ene 추디기 ene 나차디 켄체기 두나 다양 처샤 사바지 디고레스 다 ene 추디기 나로네 다 제 가리기 ene 나차소고 요사레스 여기. So let me give you another hypothesis. 다 ene 처샤 셴바지 ene 두바이나. And then I'm going to ask you to design an experiment to test this hypothesis. 저선 처샤데 ene 다 무실 다지 체기 다지 지키란서 디고레스. The world is round. 다 ene 잠볼린데 ene 둠수그레스 다 ene 고르고레스. That's the hypothesis. 디 처샤레스. How do you test? 바디 무실 다지 컨디체가스. Any ideas? What did he say? Looking at it from a far away, like Very good. Yeah. Today, we can go in a plane or a rocket and go up 100 miles, and you can look. Look, it's round. 저선다 다른 계산한서 다 ene 남주 든네 난로 야메나타 뮤슈 프로데 든네 난로체 낸다 마일 갸 든네 타르모네 타투바지 차도고레스 따드 첨바타 ene 잠볼린데 둠부렌도스. Or you can, what other way can you test the hypothesis? 따디 마일 비기타 ene 처샤데 ene 무슈 타제 컨디 다지 셴바가리 조사레. 야소. If you go to a ocean and then see objects far away in the ocean as it comes towards you, it'll become bigger and bigger. Okay. First, you might see the mast. The mast. And then you can see the bed. So that suggests that maybe it's coming over a curve.
저잔다 담보 가르스나 투딘리카 다른 번에 기랑이 살아 용데 삼바 투디기 단다 거기 쇼바이 디 쯤무드 통그로와스. Any other way? Maybe you could get on this boat and set sail. 다 야만나 기랑서 투디나 네서서 난 주체네 코 갸츠나 주슈체 체초그로와. Either you will fall off the earth because it's flat, 다 에네 야만나 기랑이 파이 잠볼링기 타 탈라 렙체네 마사두 그레스. or you come, 그래서 코 잠볼린데 네 둠숙 많이 받체네 디 레벨업 차도 그러스. or maybe you come back to the same point. 야만나 에네 타 스스 고축사데네 연결을 또 고라겸네 레고 치그레스. It's a difficult way to test your hypothesis, 디다네 저샤데 무실 타지 체기다 타블럼 가고지 차도 그레스. as it takes a long time 그래서 코 디스 망보고로 그러스. to go around the world. 네 잠볼린 고라지 게야라 디스 망보고로 그러스. About 2,000 years ago, they couldn't fly in a rocket, 다네 로 니톤스키 닐라 카르스나 미츠네 야 남라 푸르투고 마레스. so they did something else. 저잔다 군주 탈럼 셴바 찍당 마레스. They put a stake in the ground, a pole, 다이는 군주 살라 디치츠 마레스 카르사 동보드 디치츠 인서다. and on a particular day of the year when the sun overhead made no shadow, 다이네 로 찍라 다 니마 니진 찍라 에네 디기 니마기 다 퉁나큐네 메바 차도 그레스 단다 동보들라. then they went 1,000 miles away 저단다네 디네 카르스나 다 마일 찍동스네 타렌사 들라 도체. to a place like, is New Delhi 1,000 miles away? I don't know. From here? Yeah. Yes. Okay. So they went to New Delhi. This actually happened in Greece, but 다이네 얀스 디네 타렌사 다 페나 뉴 딜리 사와데라 다 뉴딜리라 차샤바이나 코 밀리 찍동스키 on the same day of the year 다 니마 다가란라 에네. when the sun was overhead. 저단다네 니마데 다다 코 강네 코 샤르비 여바이나. So what you have to tell me is, what would you predict was the length of the shadow in New Delhi? 저단다네 니마 다가란라 에네 거기 둠나 셴바디네 렌퉁 간리치 연구 체사르 키란스다 에네 소반도 치체바이나. Was it the same? 저단데 찍바 연구 치기를 단다 둠나 니보데 에네 찍바를 가르레스. Yeah, different. It was different, yes. So there was a long shadow here. Oh no, I'm sorry. On the flat, I should do 10 push-ups. I got it wrong. If it was a flat world, there would be no difference. But what they found was a long shadow. And in fact, the scientists in Greece, from that, discovered what the circumference of the world was. So they had a hypothesis, the world is round. They designed an experiment to test that hypothesis. And it confirmed the hypothesis. And in fact, they could move on and calculate the circumference of the earth. They could move around. Yeah, how many miles or kilometers it was. So in the morning, every morning we will have a lecture, a tea break, and then a second lecture. And in the afternoon we will have activities.
This afternoon we will have something called 2-point discrimination. 다 이네 드링 연봉 잡랑한서 내니 이네 예주기 다 적어서 해줘요. 그래서 이네 책이 있어. So the hypothesis is you take 2 points, toothpicks, and you go anywhere on your body, and it's always the same. You can always find or sense that the question is whether is there a part of your body that is more sensitive than other parts of your body? 저단다 이네 딜라 가르쳐서는 간조다 이네 소신 내니고 째니고도스네 간조 수복이 자시라 문다와라 쭉체라 난 수복이 자시라 이네 가르쳐버리다 서로 겜베든리 서로 겜베기다 사자든리 여담메세기다 이네 저샤체레스. The next activity is chemical We're going to be talking about certain receptors in your skin that sense cold or sense heat. That's today or tomorrow? The next day. 다 디치니 모델 가르쳐서는 간조 수복이 자시에 다 수복이 다 넬렘 사텐든리 예전치기 간조 단다 차주되는 다 서트킹이든리 가르쳐버려 다 넬렘 사텐든리 여담에서 디톨라인을 최고치레스. The third activity will be a computer exercise. 다이네 저거 선바데 가르스나네 간조 롤레기 다이네 종더치여스. Connecting neurons together. 저잔다이네 왕자 토본디기 지투네 다이엔서다. And finally we will be looking at how fast does an action potential travel in your body. During that computer activity? No, the next day. 다디 치니 모데 간조 다이네 왕자 토본 직직교네 다디네 교를 가지 도구도 다 교보 가지 도구도 디타이엔스. We're coming to the end of today's lecture, but I want you now to discuss with us a little bit about the contrast between the scientific method and the Buddhist method. 다이네 간조 다이네 롭틴 지금 페지르네 조르도스네 키란소네 소자 퍼센트 마프고라 네 키란소라네 지카르소르 두르고야기 춘이요 가르스나 낭추기 체르기 타울럼다 다네 신다 낭추기 다 일시도기 타울럼니기 바로라 네 다네 다추던 독추 다네 직직 두리아 가르가르두 딧 삼탕고레스 저단다 저디기 키란소디 삼탕고야기 저디기 디 차고레스. So let's start with the first. How is a hypothesis useful in scientific discovery? 저단다 이네 저 당보도 가르스나 네 저샤서야 되는 세리기 따네 가르스고다 사르니 든리 사와 든리 니온데스 마딜라 이네 저샤데네 캐치 먹은데 차고요미서야 돼. Any ideas? 다저 딜라 삼지 캐치 먹은데 차고요미서야 돼. 예 캐치 먹레스 very very important. Why? 가르치네. 다시 제작이 시드드레스. It's the basis of experiment. It's the basis of testing your hypothesis. 네츠르데니 가르소리아 뎀바 에민 가르소리아 다야바디 저작디 가르소리. Hypothesis is important to see whether a fact is true or not. Correct. No, well, stated correctly. A hypothesis is a question. You then do an experiment to test the hypothesis. The world is round is the hypothesis. And you design the experiment to test that hypothesis. So it's important to prove or to find evidence whether the hypothesis is true or not. So we're very curious to understand Tibetan debate. 저단당 안저네 법에기 땅 안저 레글람 땅에 즉 박세 저바 디콜라 있는 안저 도나시우여스.
when would you have a hypothesis in debate? Is the first statement in the debate a hypothesis? 파이는 간주 법이 다 저바 다시 단대 참방 간주 처샤대에 가디 샤고레스 담보에네 저바데 고 죽디 간라 샤고레 가르쳐 고레스 고죽디 샤고레스 at the beginning of the debate. So tell us an example of a opening statement in a debate. 저단다 에네 간주 저바 담보 고 죽디 간라 에네 저바 당시에 다 저바 당시에 가리면 배춘지 샤다스 다 챌린지 샤로 다 챌린지는 고축으로 와 저단다님 whether sound is permanent or not impermanent. Sound is impermanent. That's the first. Sound is impermanent. That's a hypothesis. David, have two of them get up and. Okay, who wants to debate that question? Two people. One who believes sound is impermanent and the other believes sound is permanent. If you don't come up, We'll call people. we'll have to do it. Yes, you will laugh at us. Sound is impermanent. Your mala. Yeah. Mala has to be. Like this. The other one. Yeah. Are you left-handed or right-handed? I'm right-handed. Right-handed. So yeah. So who wants to debate? So we don't know. Okay, you come. You come. You come. Okay, good. Sound is impermanent. Sound is permanent. 저선 걔는 다 따봤어요. 켈렌체 코랑이 다 따봤어요. But just 야, 그만 시켜지까지 그만 집어야 돼. 몇시? Hold on. Wait a second. Translate. Okay. You stand up. So he's trying to establish that sound is impermanent. Sound is impermanent because it's momentarily changing. And it's momentarily changing because it's a conditional phenomenon. So, isn't it true that all conditioning phenomena are momentarily changing? All conditioned things are momentarily changing. This me die or tama jobs. This is the case. I die not. You are the cousin dies. Tama jobs. Cousin dies. This is my method. Cousin dies. This is my thing. Himata cousin cannot this. As this my bakasha. Switch. 가리 있으면 말 못해서. 데스바. Okay, hold on a second. So he's trying to he's giving a question
So if you say that not all conditioned things are impermanent, then can you give me an example of conditioned things that are impermanent? And he gives an example of dinosaur. So if dinosaurs are not impermanent, then the sound that is produced by dinosaur is impermanent or not. And if sound produced by dinosaur is impermanent, then sound from yesterday is impermanent or not, and etc. Okay, go ahead. Okay, thank you. Very good. So who can tell me how an experimentalist would approach that same question? 다이네 무실 다제 바치기 다 무실 다제기 토네 다네 내가 진이지 다 세리 바치기 토 세리 바치기라 차샤바이나 데디 토라이네 다네 덴바 인다면서 제주도 건디치 최고 사례상도 결혼서. So imagine that Paul and I are at lunch and I say sound is impermanent and he says no, sound is permanent, and we have the same discussion. 다이네 페르나 게임 폴단 코니네 다 닝군 칼라라 이네 ngani 데기 다치 저들체기 바체 에네 니 카르스나 다 메타바인 라버레스 게임 폴 기타 다 타바인 라버레스 다이네 큐니 기타 바로라 츠바기아나 ngani 타 투스 저들체버레스. But we're scientists, so we would then, what would we do next? ngaranni karsna therikba chaba sonza tati jela ngani karchigu chigres. Marda. Kuni parola ne chik da chim da tabare chik tam tabare labarwa. Tadi ne demba inda mense ade ne mushita ne tayalarwa. Soda chayala ta kuni thenri bachi imbi chane di jema komba jema de karche gores. Chosha. So form a hypothesis. And experiment. Yes, great. So we're discussing, we're debating over lunch, and each of us has a different hypothesis. 저선다에네 ngani nyungun khalagi taene chodurde karsna chigdene da tabare labar chigde da tabare labar was 저선 저샤면로 니 총송as. And then we decide, let's settle this in the lab. Let's go and do an experiment. 저선다 코니 taene ngani 거기 다제칸 나올라 도체네 저샤디 가기 덴바레 샹니 따고스. So we go to the lab and we measure some sounds. 저선다 ngani 다제칸 나올라 도체 다디네 체제와레스 다 체제레스. First, we listen to a bird. 담보도 가르스나 ngani 지우기 taene la 카니엔데 바이나. We see that the bird sound is not permanent. 저선다 ngani 지우기 다 드디 선바 지우기 다 디네 타고레면 두스. Does that prove the hypothesis? 저선다 디기네 코 저샤디네 덴바 인다면 코 예주체 투그르베스 타주체 투그르베스. 마레스 no. Why? 그렇지네. It's only one sound. It's only one sound. So then he says, see, sound is impermanent. And I say, that's only one sound. 저선다 게임 폴 기타 알라바레스 다 키란타다 인다 메타바렌도 아스티칸랑이 카르 랭 카르 기어스나 디네 다치क 마도메와스 네 다 메타바임바 두투마로스 Is 라바레스. it possible for me to measure every sound that ever existed? 다이네 겐 코나라 차샤바이나 다 지덴 칸나 이어비 다 예츠 창말로 있는 이 체제 투그르베. No. But I can't rely on just one sound. I go and measure another sound. I measure the dog barking. 저선다 그 지든 감기 다 예츠 창마 투그메 요 마레스 임바이나양 니다 예타 비슨 찍라 다기 다 진실 찍라네 식쟁이 네다 다다 메타세 라투 마로스 다이네니 다 셴바 찍다 다 가시 찍도 스테제 그레스 다 키기 다다 다이네 디마이미 다 망보 스테제 그레스. Or I measure the cow. 아무나 다이네 바주기 다든지 Or the mosquito.
Zero. 야마나 다에네 두랑기 다든지 세제를 It is not Buddhist. 지선다 코 낭바지렘 도스 I get many examples that sound is not permanent. 지선다 에네 다 메타바임베기다 에네 센시 망보치기네 샤버레스 That's called evidence. 저나들라 갈수 वर्स나 판타스 고레스 Okay? And then I make a new hypothesis that indeed sound is impermanent because of all of my examples. 저선다 판다든지 다 센시든지 망보치기랑나 시샤체 니타 갈스나 저샤 사와지 툼바레스 We have a name for those two types of logic. 다디네 rigba sanamendo ta ine dubje rigba ta tanda rigmendra ni de la ko ming logic res ming res The type of logic that you often use is deductive logic. 저산다 간zo 망보 베주 단데사 타 rigba 치 카스나 ine chili chira po rigba dres Deductive logic is if A is true and B is true, then C must be true. 저산다 chili chira po rigba sa karsna ko if A is true ta ine joba ngijinji dembache ene joba if A is true then B must be true then A is true and B is true, then C. C must be true. 저산다 ene ta joba 당보데 ene joba 니바데 ta 개발치 여바이나 joba 숨바데 가르스나 ene 덴바 인고치 그래서 이따 리바드레스. For example, you could say that sound is impermanent because sound is a conditioned arising conditional phenomena. Conditional phenomena, and conditional phenomena are impermanent. 저산다 페나 다데 ene 메타바레 가르스나 코 제바레 ene 제바 탐제 ene 메타바레스 이따 드네노 리바드레스. What we do is inductive logic. 다이네 체리 만조 ene 비추탄데 ene 리바드 가르스나 ene 지랄레치 포베 리바드레스. Because we measure this sound, that sound, that sound, and we find that those measurements are all impermanent. 저산다 ene 만조 가르치 버스나 다 찍라이네 체접 ene 다 샴발라 체접 다 ene 다 망보질레 체접 저 디기데 정말 ene 메타바렌두스. That's what the difference between scientific method, one difference between scientific method and sometimes what we understand to be Buddhist method. 저산다 ene 디 가르스나 체리기 타울럼다 ene 낭추 파르기타 ene 낭추기 타울럼 파르기타 켜버찍 디차고레스. So we look forward to discussing this more in the future. And now we have to break for tea and come back at 9:30. No, 10:30, 10 o'clock, 10 o'clock. 저산다 ene 무트네 디콜라 ene 간조 저들치 그래 다 ene 서저 퍼센 지도 주발라 ene 진짜 저든 지마드 소인스. Okay, thank you.